Screen display सर्वांना. हो सर. हो सर. We'll have more example from the first exercise. Exercise on section 6. Exercise number 2. Consider the equation L into y dash. Y dash stands for dy by dx plus ry is equal to e. L, R, E are the positive constants, where capital L, R, and E are positive constants. Then first part of this, solve these equations. Solve these equations means find y satisfying this, y equal to phi of x satisfying this. Solve this equation. And secondly, initial condition is given, and we need to ask, find the solution for given initial condition. Okay, we'll solve it one by one. ABC three parts are there. So is it in given your pattern? Given differential equation. Given differential equation is L y dash plus R y is equal to E, and keep in mind this L, R, E are the positive constant, means they are positive real numbers. They will not be complex number, as in complex number will not say positive or negative complex number. It will say positive or negative real number. Complex number are the vector quantity. So L, R, E are the positive quantity, means they are real numbers. So your format is, equation format is y dash plus ay equal to g of x. G of x or some constant. If 0 is there, then it is homogeneous system, homogeneous differential equation. We can call it as linear first order homogeneous equation if v of x is 0. So just you compare with this always for such type of equations, and it is not of that pattern. Since this L is positive constants, we can divide L to both sides. On dividing L to both sides, you get y dash plus r upon L y is equal to E upon L. By dividing L to both sides, as L is positive means it is non-zero, we can divide it. Now compare with this, we get A as R upon L and B of x as E by L. Here B is constant. If phi is solution of this, this means which? Given here, this differential equation. If phi is solution of this differential equation, then you must have phi must satisfy that. Phi dash plus R by L phi is equal to E upon L. And you are adjusting the total derivative term here, that we may call it as exact differential. Don't put attendance right now. I'll ask you to put attendance. That time only you mark your attendance. So we have to multiply both sides by what? E to the power ax. Who is A? This is the term A. R upon L x, ax. We can call this as A and this as B also for simplification, and later we can put the values. So multiply these to both sides. We get phi dash plus R by L phi is equal to E upon L e to the power R by L x. So after multiplying, you can see the left hand side is derivative of what? It is derivative of R by L
x phi dash plus phi r by l into e to the power r by l x equal to e upon l e to the power r by l x. So left hand side is derivative of e to the power r by l x into phi. This is equal to e by l e to the power r by l x. नंतर या नंतर. So on integrating both sides, what you get? Integrating both sides, you get e to the power r by l x. This is total derivative. So the integration of derivative is the sum term. So हा डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे टोटल डिफरन्शियल म्हणजे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल टाइप आपण केले याचा हा याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याचं इंटिग्रेशन कोण असेल स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिला सो दिस इज इक्वल टू e by l integration to the power r by l x with respect to x and add the constant of integration c. Just write the integration on right hand side. E to r by l x into phi e upon l integration of this is e to the power r by l. It is just like e to the power kx. E to the power kx divided by k. And what is k? It is r upon l. Plus constant of integration. This l can get cancelled and you get e upon r term there. And multiply. You want value of phi. So value of phi will be e upon r plus e upon r plus constant times e raised to minus r by l x. Is it? So this is the solution. General solution with that constants. And if initial condition is known to us, then we can find the constant. So you get this as solutions and it is correct one. E upon r plus c e to the power r minus lx. Any difficulty so far? Another B part, what we need to do, find the solutions of phi, find solution phi. Find solution phi satisfying the initial condition phi at 0, you can call it as I naught number, I naught constant, where this I naught is given positive. This is positive constants, that means it's positive real number. So phi of x, just now you have found it. It is e upon r it is e upon r plus constant times e to the power minus r by l x. And now put the value of x equal to 0. We know that phi of 0 is I0. So when x is 0, try to find value of this. So phi of 0 is I0. So constant is this. What is constant? It is I0 minus e upon r. And put this constant in x obtained in part A. त्याने सिरियसली ती व्हॅल्यू ठेवायची ते सोल्युशन असेल जे phi of 0 ठेवलं तर तुम्हाला I of 0 येतं. So phi of x is e upon r plus constant times. Value of constant is now I0 minus r into e to the power. It is e to the power what? Minus r by lx. Minus r by lx. This is the solution phi of x satisfying phi of 0. जर आपण इथे 0 ठेवला x ची किंमत
तर E upon R कॅन्सल होतील आणि phi of 0 काय येतो I0 येतो. सोल्युशन which is solution of given differential equation satisfying phi of 0 is I0, where I0 is positive constant. One may think in the graphical point of view. आता ग्राफचा विचार केला तुम्ही तर ग्राफ पण विचार करू शकता याचा या ठिकाणी. याचा ग्राफ प्लॉट करायचा असेल तर समजा मी म्हणतो phi of x आपण r ला मी कॉन्स्टंट k नाव देतो, k प्लस I0 minus k and e to the power minus r upon l ला मी b म्हणतो, e to the power minus bx. याचा ग्राफचा तुम्ही विचार करा, ग्राफ कसा दिसेल याचा. k इक्वल टू 0 असल्यावर काय दिसतंय पहा, k इक्वल टू 0 असेल तर सरळ सरळ तो कोण आहे I0 e to the power minus bx. I0 कोणतरी कॉन्स्टंट असेल, एक्सपोनेन्शियल ग्राफ पाहायचा तुम्ही, एक्सपोनेन्शियल आणि जर कॉन्स्टंट असेल तर तेवढं y ऍक्सिस वर शिफ्ट होतो. आता एक्सपोनेन्शियल नॉर्मल ग्राफ कसा आहे, एक्सपोनेन्शियल ग्राफ काढता येईल तुम्हाला, ग्राफचा विचार ग्राफ पाहत चला आता. हाऊ टू फाइंड e to the power x. When x is 0, value of y is 1. When x becomes negative, it approaches to e to the power minus infinity, it approaches to 0 like that. So this is the exponential growth. So this is simple graph of e to the power x. Just you multiply by the constant. Now if power is negative, then it will be just like a mirror image of it. This is e to the power x. Can you draw the graph of e to the power minus x? I will make you to animate here. You can draw e to the power minus x. You can draw it. Just think about graphical or use the MATLAB to find it. Y equal to the power minus x. Rest all things are constants. So when x is 0, it is 1. And when x is negative, it goes exponentially. But when x is positive, not infinity, it becomes 0. So this. So if you think of this, if k is 0, you will get the graph somewhat like this. And adding some constants, or sometime you can call it as here I naught term also. If k is added, this distance will be k, like that. So think about the graph of this by using MATLAB also you can do it. Think about graph of it. For any particular value, point a graph and general graph you can draw it. Next third part of this. आणि ग्राफ काढताना विचार काय करायचा पाहता येतं, ब्रॅकेट मधली टर्म पहा काय, जर I नॉट हा k पेक्षा मोठा असेल, I नॉट k पेक्षा मोठा असणं म्हणजे ही टर्म पॉझिटिव्ह. या ठिकाणी ग्राफ कसा दिसेल याचा तुम्ही विचार करा तिथे. एक्सपोनेन्शियलचा जनरल ग्राफ मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. व्हिज्युअलाइज ग्राफिकली. याचा शेवटचा पार्ट आहे, शो दॅट एव्हरी सोल्युशन टेंड्स टू. शो दॅट every solution tends to E upon R as x becomes infinitely large. Okay, general solution is known to us that phi of x is E upon R plus constant times e to the power minus r by L x. Now when limit x tends to infinity, what phi of x becomes? This term is independent of x, so there is no x to put here. But here this is negative, r upon L, this is positive term. So it is k times x. So k times x is always positive. So when k tends to infinity, kx tends to infinity, and e to the minus infinity will be 0. Why e to the power minus infinity 0? You have seen many cases. Just like 1 upon e to the power infinity, 1 by infinity is 0. When x tends to 0, this term becomes 0. So what we have shown, every solution is the constant आलाच नाही तर every solution काय होतं, e upon r ला convergent होतं.
when you take x tends to infinity. That's it. This is the third part of this problem. That is analysis part of the given differential equations. What happened? Okay, we have another example. Let phi be the solution. You can mark your attendance. Let phi be the solution of these equations. Y dash plus I times y is equal to x, such that phi of 0 is 2. Then it is asked that find phi of pi. Find phi of pi. Given linear differential equation of first order is equation means if differential coefficient is involved, it should be differential equation. And if phi is solution, with initial condition y at 0 is 2, y means phi. If phi is solution of this equation, then it must satisfy it. So here value of a is I and b of x is x. X is linear function. It is just identity functions. It is continuous everywhere. So no need to give interval here. You can call it is continuous on real line R. Your ninth type interval. Your R means minus infinity plus infinity, that open interval. It's open either as well as close. Okay, as usual method, you just multiply e to the power ax. Value of a is I. So multiply by e to the power ix to both sides. To adjust the total derivative of left hand side. So it is e to the power I of x phi dash plus unmute yourself whose mic is on. सर आधी अटेंडन्स टाकल्यानंतर रिटर्न टाकायची का? डबल टाकू नका. अटेंडन्स मार्क केले असेल तर मार्क करू नका पुन्हा. e to the power ix phi dash I e to the power ix into phi is equal to x e to the power I of x. So this term is derivative of two product of two functions, and that two functions here are e to the power ix into phi is equal to x e to the power I of x. Now you have to just integrate both sides with respect to their derivatives. This is total derivative term. So e to the power ix phi याचा derivative आहे तो, त्याचं integration तो येईल. This is equal to integration x e to the power ix dx plus the constant of integration. Now integrate this by parts rule. Algebraic functions you take outside e to the power ix. I will write parts here. U into v, it is u integration of v. Choosing of u is of the rule LIAT. First logarithm term you should take, then inverse function. Algebraic. Algebraic means the polynomial in terms of x. Later trigonometric and last exponential. So we will never take exponential out. U dash means derivative of u, integration of v, and again integration. So this is double integration part. Okay. So this is your u and this is your v. U integration of v minus derivative of x into integration of v and then integration after finding derivative and product of that this integral. Lastly, constant of integration. So this is equal to x e to the power ix integration सांगता येईल तुम्हाला e to the power ax upon I.
ix चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x I त्या डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डिवाइड करायचं मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1 and integration e to the power ix is again e to the power ix upon I plus constant of integration. So 1 upon I you can write it as 1 upon I you can write it as minus I. Just multiply and divide by I square will be minus 1. So like that you are rationalizing it. So minus x times I e to the power ix. This is the first term. This become plus I integration e to the power ix dx plus c. So finally you get minus x I e to the power ix plus I e to the power ix integration is e to the power ix upon I plus c. And this I will get cancelled. So I will write it as e to the power ix minus I times x e to the power ix plus c. And it is equal to what? 5 into काय होतं तिथे? E to the power I. E to the power ix. Now we need to find value of phi of x. So multiply e to the power minus ix to both sides. So this becomes minus 1 minus ix plus c e to the power minus ix. Now look at when initial condition to find this constant c. You are given that initial condition as initial condition काय आहे त्याचे phi of 0 equal to 2 दिलेलं आहे. Phi of 0 equal to 2. So try to find that c. Given that phi of 0 equal to 2. So phi at 0 is 1 minus 0 plus c e to the power 0. काय येईल c बघा आता इथे. This is 2 1 plus c. This implies c is 1. Constant काय आला 1 आला. So put the value of that constant. So phi of x becomes 1 minus ix 1 minus ix plus c is 1 e to the power ix. So this is the solution satisfying phi of 0 equal to 2. x ची किंमत 0 घेतली तर बरोबर 2 येईल 1 plus 1 2 मध्ये टर्म 0 आहे. आता आपल्याला काय विचारलं होतं फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पाय फाय ऑफ पाय विचारलं होतं पाहूया काय येते ते x इक्वल टू पाय ठेवतो आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण e टू द पॉवर आय थिटा एक्सप्रेशन पाहिलेलं आहे इथं मायनस आहे ना बरोबर आहे इथे मायनस असणार आहे वरती काय ओके हा मायनस आहे हा e टू द पॉवर आय थिटा काय असतो cos थिटा प्लस आय साइन थिटा टेलर्स फॉर्म्युला पाहिला असेल तुम्ही तो आणि तो जर मायनस असेल इथं मायनस लिहायचं बाकी काय तेच आता इथे e टू द पॉवर आय पाहतो कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये त्याला आपण रिप्रेझेंट करूयात 1 minus I pi plus cos of pi minus I sin pi. Cos pi is minus 1 and sin pi is 0. So it becomes minus I pi. Phi of pi is हे विचारलेलं या ठिकाणी phi of pi ची किंमत काय phi of pi ची किंमत काय असेल minus I into pi. कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन आलं आपण म्हटलं ना सोल्युशन इज कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन डोमेन तुमचे नेहमी रिअल इंटरव्हल असतील 9 प्रकारचे ते लक्षात घ्या या ठिकाणी so it is I pi. Any difficulty in this example? No, sir. Okay, we'll move further for next. Consider the equation. Consider the equation L into y dash plus R into y is equal to E sin omega x, where L, R, omega are positive constants. Where L, R, and omega are E पण आहे या ठिकाणी
Positive constant means they are positive real number. Okay, then what you need to ask? Compute the solution phi satisfying phi of 0 equal to 0. Compute the solution phi. हॅलो हॅलो सर हा बोला. सर त्या अगोदरच्या क्वेश्चन मध्ये सी ची व्हॅल्यू 2 येते की नाही ना 1 येते बरोबर आहे ना. दाखवतो तुम्हाला. मग सर 0 इज इक्वल टू 2 येणार नाही ना मग आता इथंच बघा phi of 0 equal to काय आहे? 2 ती जर एकच मिनिट आता काय केलंय ते बघू. हा सर इथं तुम्ही आपल्याला तर मायनस मायनस केला ते मायनस बाहेरच आहे इकडं 1 येत नाही तिथं कुठे इथे का या ठिकाणी? हो इथे ते मायनस इकडे म्हणजे बाहेरच्या साईडला तुम्ही e टू द पॉवर ix मायनस केला तिथं नाही इथं प्लस आहे ना बरोबर. खालच्या स्टेपला सर हा इथे हा हो इथे हे मायनस येणार नाही 1 येणार नाही ना खाली ओनली मायनस ix येणार सर मायनस आय एक्स लिहिलं ना मग इथे आणि हा 1 तर त्याने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 1 मायनस आय एक्स प्लस सी टू द पॉवर मायनस आय एक्स बरोबर आहे ना. आणि phi of 0 equal सर to 2 दिले. e टू द पॉवर ix मायनस ix नाही मायनस e टू द पॉवर ix इंटू ix असं आहे ते वरची स्टेप बघा ना सर हा हा या ठिकाणी आता हे ठीक आहे हे बरोबर आहे की ते हे स्टेप बरोबर आहे का? हो हो हे हो बरोबर आहे सर ते इथं हे बरोबर आहे ना. याच्या आता ह्याच्या बरोबर हो ही टर्म लिहिली मी आहे तशीच हो 1 अपॉन आय मुळे मायनस आय लिहिलं मी ते. आता इथे पहा हो e टू द पॉवर आय एक्स अपॉन आहे इंटिग्रेशन आलं आय आय गेट कॅन्सल हो मग प्लस 1 लिहिलं ना त्याचा मी ही टर्म फक्त ते लिहिलं सर हा ते जे तुम्ही मायनस लिहिलात ना ते मायनस इथे येणार नाही आणि आता ही स्टेप बरोबर आहे का? आता इथे काय केलं पहा e टू द पॉवर आय एक्स ही टर्म आहे तशीच घेतली आपण हा प्लस सी घेतला हो. इथे आणि हे त्या ठिकाणी असं घेतलं. खालच्या स्टेपला सर आता ह्या स्टेपला आपण काय केलं e टू द पॉवर मायनस आय एक्स ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे हा इथं काय होईल e टू द पॉवर मायनस आय एक्स आणि e टू द पॉवर आय एक्स हा काय होईल e टू द पॉवर 0 होईल म्हणजे 1 सर आला. हे 1 हे मायनस 1 ह्या होल टर्मला मायनस आहे e टू द पॉवर ix मायनस ix नाही तिथं ब्रॅकेट येईल असं सर नाही 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 बरोबर आहे ना होल टर्मला आहे ना मग आता इथं केलं ना मी e टू द पॉवर मायनस सगळ्यांना मल्टिप्लाय केलं ह्या सर्वांना हे काय 1 केलं इथे येणार नाही. ह्या सर्वांना e टू द पॉवर मायनस आय एक्स ने मल्टिप्लाय करायचं बघा आता काय इथं डिवाइड केलं ना थोडक्यात आपण e टू द पॉवर आय एक्स ने हे कॅन्सल होणार आहे म्हणजे हे इकडे मल्टिप्लाय केलं ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट काय येईल 1 येईल याचा याचा प्रॉडक्ट काय येईल मायनस आय एक्स येईल आलाय आणि ह्या सी चा याचा प्रॉडक्ट हा आला. आता सी ची कंडिशन पाहू आपण phi of 0 ठेवला इथं हो 1 ॲज इट इज राहील हा 0 होईल बरोबर आणि इथं सी प्लस 1 इक्वल टू 2 आलं सी प्लस सर 1 तिथे इक्वल 1 सी प्लस 1 इक्वल टू 2 आलं तर सी इक्वल टू काय येईल 1 येईल. पण आता इथं ठेवून पाहू आपण phi of 0 इथं phi of 0 ठेवा हो इथं phi of 0 ठेवा काय येईल 1 मायनस 0 प्लस e टू द पॉवर 0 1 प्लस 1 काय आलं 2 येणार मग phi of 0 2 दिलं ना आपण आलं एक लक्षात सोडून पहा नोटबुक मध्ये हे सोल्युशन बरोबर आहे आपण आन्सर मध्ये चेक केलं phi of phi is minus i phi हो सर राईट आहे. चेक करून पहा सॉल्व्ह करून हा तर आता हे एक्झाम्पल दिलंय पुन्हा आपल्याला त्या दिलेल्या पॅटर्न मध्ये कन्सिडर करायचं त्याला y डॅश प्लस ए वाय इक्वल टू बी ऑफ एक्स तशा पॅटर्नचं नाहीये म्हणजे आपल्याला टर्म ऍडजस्ट करावं लागतील याचं बी पार्ट पण आहे बी पार्ट आहे show that these solutions may be written in the following form show that this solution may be written
following form. What is that form? Phi of x is equal to E omega L divided by R square plus omega square L square e to the power minus R by L x plus E upon square root R square plus omega square L square into sin omega x minus alpha. What is alpha? We'll put condition of alpha here, where alpha कोण आहे त्याबद्दल माहिती इथे, where alpha is angle satisfying. या ठिकाणी जे जे एक्सप्रेशन येतील त्या ठिकाणी cos alpha तुम्हाला हा घ्यायचा आहे r upon square root r square plus omega square L square आणि sin alpha तुम्हाला घ्यायचा आहे omega L upon square root r square plus omega square plus L square. ठीक आहे, सोपं आहे, काय अडचण नाही आपल्याला. अगोदर पार्ट ए सॉल्व करू, पार्ट बी बहुतेक आपल्याला उद्यालाच पाहावं लागेल. गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन, given differential equation is L multiplied by dy by dx plus r multiplied by the dependent variable y and equal to E into sin omega x. L, R, E, omega all are positive constants. Now this is not in standard form, but we can convert it to standard form by dividing L both sides. Since all are positive constant means no one is zero here. So by dividing L, we get terms like this. Okay, now this is of your this form in which A is constant. It is also positive constant given by R by L, and V of x is E upon L sin omega x. So as usual you multiply V to the power ax. A is R by L x phi dash R by L into phi, and right hand side E upon L sin omega x multiplied by E to the power R by L x. आपल्या मेथड प्रमाणे जेणेकरून लेफ्ट हँड साइड काय असेल डेरिव्हेटिव्ह तयार होईल. So this implies E to the power R upon L x into phi dash plus R upon L E to the power R by L x into phi. हा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आपण इझिली सांगू शकतो. E to the power ax into phi चा डेरिव्हेटिव्ह असतो तो sin omega x E to the power R by L x. So it becomes E to the power R by L x into phi. आता u into v रूल प्रमाणे डेरिव्हेटिव्ह काढून पहा, वरची टर्म येणार आहे, पण ते करण्यासाठी कसं ऍडजस्टमेंट केले. Okay, now just integrate both sides with respect to corresponding terms. This is total derivative term, so its integration सर is E by L ला okay. इकडे साइडला इज इक्वल टू E by हा L. okay. It should be E by L. Concentration I think. E upon E to the power R by L x phi. It becomes E upon L is constant term. Integration of E to the power R by L x into sin omega x dx plus constant of integration. Now here you need to apply the formula of this E to the power ax into sin bx. हा फॉर्म्युला मला वाटतं E to the power ax a square plus b square असा आहेच आहे. फक्त मधल्या टर्म काय येतील a into sin bx
minus b into cos bx. आणि हे जर या ठिकाणी cos of bx असतं तर काय केलं असतं आपण a into cos bx plus b into sin bx असं लिहिलं असतं. मध्ये प्लस येतं या ठिकाणी. किंवा मग तुम्हाला रिडक्शन फॉर्म्युला प्रमाणे हे डिराईव्ह करावं लागतं. फॉर्म्युला लक्षात ठेवलं तर ठीक आहे. या ठिकाणी a आहे r upon l आणि b आहे ओमेगा. So we have 3 minutes. Okay, we'll try to complete this. So left hand side is r upon l, r upon l into x, phi of x. E upon l is common. Here it is e to the power a. A is r by l x divided by r square upon l square plus omega square. And this is multiplied to r by l sin omega x minus omega cos omega x. And plus this c is separate. It has nothing to do with earlier term. C is just constant of integration. So it becomes e to the power r by l x phi of x is equal to e upon l. This is l, e upon l. I will simplify this e to the power r by l x divided by r square, l square w square omega square divided by l square means l square will go here. That one l you can cancel it. Inside bracket r by l sin omega x minus omega cos omega x plus c. You can simplify it now. आपण simplify करू शकतो. E to the power r by l x into phi is equal to e l divided by r square plus l square omega square. E to the power r upon l x multiply by r by l. ठीक आहे, l ने पण काय करा मल्टिप्लाय करायचं. sin ओमेगा x minus ओमेगा l cos ओमेगा x आणि डिवाइड बाय l म्हणजे पुन्हा हा l कॅन्सल होईल. This l will get cancelled plus constant of integration c separately. Meeting may end at any time. If meeting ends, you can further try to solve it. Just take a screenshot of it and please continue further. So E upon r square plus l square omega square e to the power r by l x inside bracket r sin omega x minus omega l cos omega x plus c. Now you have to divide these to both sides. You get solution phi. So phi equal to E upon r square plus omega square l square bracket